ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സൈക്കോതെറപ്പിയിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു. ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ അതിന് കൂടുതലായി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് മാറി അത് അതിലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കേസ് ഡിപ്രഷൻ ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ഒരു ക്ലയൻറ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ഒരു 10-14 സിംറ്റംസ് ഉണ്ട്. അത് ഡിസോർഡർ നമുക്കറിയാം. ആ സിംറ്റം അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐസൊലേഷൻ, ഇല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വിത്ത് അതേഴ്സ്, നോട്ട് ബീങ് പഞ്ച്വൽ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സിംറ്റമാണ്. അത് 1-2 പ്രാവശ്യം കാണിച്ചാൽ പോരാ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിനിമം ഓഫ് 6 months ആ ഡ്യൂറേഷനിൽ ഇത് പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടായെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ കൗൺസിലിങ്ങും സൈക്കോതെറപ്പിയും സൈക്കാട്രിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം. ഞാനൊരു സൈക്കോതെറപ്പിസ്റ്റാണ്. എനിക്കൊരു ടാബ്ലറ്റ് എഴുതാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരുന്ന് കൊടുക്കാനോ എനിക്കാനും അതൊരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ ജോലി മരുന്ന് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആ മരുന്ന് കൊടുക്കാതെ സൈക്കോതെറപ്പി അതിനൊക്കെ ഒരു ഡിപ്രഷൻ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ റിലാക്സേഷൻ തെറപ്പീസാണ് അതിന് നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ഡിപ്രഷനിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അനുസരിച്ച് it should be consulted to a center referred to a psychiatrist. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ പോകുന്നത്. ചോദിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ലയന്റ് വരുമ്പോൾ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ക്ലയന്റ് വന്ന് എൻ്റെ അടുത്തല്ല ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഒരു കൗൺസിലറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ക്ലയന്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആശുപത്രി ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കണം. ഒരു ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി തയ്യാറാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ്പെഷ്യലി അതിൻ്റെ ഏജ്, അതിൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ, അതിൻ്റെ പേരൻസ് അലൈവാണോ ഇല്ലെങ്കിൽ സിബ്ലിങ്സ്, ഇതുപോലെയുള്ളൊക്കെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കും. അതിനുശേഷം അവരുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാനസികമായിട്ട് അസുഖം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവരുണ്ടോ എന്നുള്ളത് 2-3 തലമുറയുടെ വരെയുള്ളത് നമ്മളത് അന്വേഷിക്കും. ഐദർ ഫ്രം ദ ഫാദർ ഓർ ഫ്രം ദ മദർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി വേറെ മെഡിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാകും. ചിലപ്പോൾ അവർ ഫിസിക്കൽ സിക്നസ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള മാനസിക ഇത് വരും. എസ്പെഷ്യലി കോൺസ്ലൈറ്റീസ് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ കൂടാൻ സാധ്യത. അപ്പോൾ അവരുടെ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ അവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. അതിനുശേഷം അപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു ക്ലയൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുകയില്ല. അത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അത് ഒരു കൗൺസിലറിൻ്റെ സ്കില്ലാണ്. അത് ക്ലയൻറ്റുമായിട്ടുള്ള റപ്പോ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, ഒരു വിശ്വാസം നമ്മൾ നേടിയെടുക്കും. അതിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് അതിനു മുമ്പായിട്ട് പല സമയങ്ങളിൽ നമ്മളോട് നുണ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കും. അതിന് സൈക്കോളജി തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ളതിന് നമ്മളോട് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരിക, ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പെരുമാറിയത് എന്ന് നമ്മളെ തന്നെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു മനസ്സമാധാനം അനുഭവിക്കുകയാണ്. ഒരു വി ആർ എൻജോയിങ് ദ പീസ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് മാസ്ക് വി ആർ വെയറിങ്. അതായത് ഒന്നിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് മനഃശാന്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാസ്ക് വയ്ക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ 10-12 ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം. അപ്പോൾ ഈ ക്ലയന്റ് ഒരിക്കലും എല്ലാ ക്ലയന്റും അല്ല, അത് ഡിഫൻസ്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നിർബന്ധിച്ച ഒരാളെ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് കൗൺസിലറിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ വലിയ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ക്ലയന്റ് ഡസന്റ് നീഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ദ ക്ലയന്റ് ഇസ് കമ്മിങ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്കും അത്ര ഇഫക്റ്റീവ് ആവുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പൊ ഒരു 10-12 കുട്ടിയെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം, അതിന്റെ പേരൻസ് നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുവരണം. അത് കണ്ടമാനം നുണ പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് പിന്നെ അത് നുണയാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ആന്റിയുടെ പേര് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ കേട്ടത് 3+7+12+ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ ഉടനെ തന്നെ തിങ്ക് ചെയ്യണം. ആ തിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്യൂപ്പിൾ ആയുടെ പ്യൂപ്പിൾ എങ്ങോട്ട് പോകുക? ഹോർണസിലേക്ക് പോകും.
അപ്പൊ നമുക്ക് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അത് ഇരിക്കുന്ന ബോഡിയിൽ ഐ കോണ്ടാക്ടിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഒരു നുണ പറയുന്ന ആള് പെട്ടെന്ന് നുണ പറയില്ല. അവൻ അത് ആള് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് നുണ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആളുടെ മൈൻഡ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ആളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് 100% ഫുൾ പ്രൂഫ്. അതായത് ഇത് എപ്പോഴും ഞാനീ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയായിരിക്കണം എന്നുള്ള സയൻസ് പറഞ്ഞ് ശരിയായിരിക്കുന്നില്ല. ബട്ട് ഓപ്പൺ ഇറ്റ് വർക്ക്സ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ബോഡി ലാംഗ്വേജിനാണ് എല്ലാം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒരു ആളൊരു നുണ പറയുവാണെങ്കിൽ ഏകദേശം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്നിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം. ഒരു ലൈ ഡിറ്റക്ടർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അതൊരു 3-4-5 ക്വസ്റ്റനെയർ തന്നെ. നമ്മളിപ്പോ ആദ്യമേ ക്വസ്റ്റനെയർ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടിടും. അപ്പൊ നമ്മളത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല, അതിന്റെ സ്കോർ നോക്കും. ഒരിടത്ത് എസ് എഴുതി രണ്ടാമത്തെ അടുത്ത് നോന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത് മോളിൽ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. അത് there are ways of finding out. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനൊരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട്, ഒരു കൗൺസിലിംഗ് പ്രൊസീജിയർ. അപ്പൊ ആ പ്രൊസീജിയറിലൂടെ വേണം നമ്മൾ അത് പോകാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഒരു കേസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഇത് നമ്മൾ സൈക്കോളജിക്കലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിലുള്ള 4 കാര്യങ്ങൾ ഫ്ലാഗ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മനുഷ്യരിലുള്ള വളരെ ബേസായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ഇതാണ് ഫിയർ. നമ്മൾ ഒന്നുപോലെ എക്സാം ഫിയർ ആയിരിക്കും, വീട്ടിലുള്ളവർ ഫിയർ ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് ഏകദേശം 4 ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിയർ. രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോസ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ പേരൻസിനെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിയർ വൺസിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടതായിരിക്കാം, നമ്മുടെ സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടതായിരിക്കാം, ലോസ്. പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസൈറ്റിയാണ്. ആൻസൈറ്റി നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും, ആൻസൈറ്റി ഉൾക്കൊള്ളി ഉണ്ടാക്കും. ആൻസൈറ്റി ഗ്രീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാഗ്. അപ്പൊ FLG എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീഫാണ്. നമ്മളുടെ സ്വന്തപ്പെട്ടവരുടെ മരണം ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഗ്രീഫ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 4 ടാഗിനകത്ത് ഏകദേശം ഒരു ഇമോഷൻസിന്റെ ഇത് നമ്മൾ ഇതിൽ വരും. പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം എന്താണ് നമുക്ക് പിൻ പോയിന്റ്, അതാണ് പിൻ പോയിന്റ്. കൗൺസിലർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ കൗൺസിലർ ഒരിക്കലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കില്ല. ഞാനും നല്ല ഒരു കൗൺസിലർ വിൽ നോട്ട് ഗിവ് എ സൊല്യൂഷൻ, ബട്ട് ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കും, ഒരു ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കും. നിങ്ങൾ ഡിസിഷൻ എപ്പോഴും ക്ലയന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് വരുള്ളൂ, വേറെ ആൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഫ്രെയിമിംഗ് ദ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളൊരു ക്ലയന്റ് വന്നു, ആ ആള് ഇപ്പൊ പറയാണ് അപ്പൊ അത് ഞാനിപ്പോ ഇന്ന രീതിയിൽ അത് ചെയ്യുവാണ് എന്ന് പറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് അതിനൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവായിരുന്നെങ്കിൽ വാട്ട് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദിസ് എന്ന് ചോദിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ ആളെ ആ നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. So now I was just filling up the gap. Now sir will speak. Correct, because counselor is only doing counseling. When he does the counseling, he doesn't know any testing. He doesn't know any mental status of the client who is committing for treatment. He is only a mere counselor. That means അങ്ങനെ തന്നെ സംസാരിക്കണം. അതിലെന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കാണുമോ? പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ കൗൺസിൽ ചെയ്യണം. എങ്ങനെ അത് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കാണണം? പ്ലീസ്, ഐ വാണ്ട് all of you to do the testing. The mental status of the individual. I working for the past 40 years in this field. Class clinical. I never handled any child or client without doing any assessment. അവർ പറയും, സാറേ എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല, സാറേ എനിക്ക് ഉറങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഊണ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, യു ഡു ദ ടെസ്റ്റ്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ടെസ്റ്റിങ്ങിന് 5000 മേടിക്കും. ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ ആര്യെ പോലുള്ള ആൾക്കാരാണ്, നരനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ. The students, why? They are all very poor students. I am helping them to continue their education. Students, 4 or 5 people, I put for the testing, 5,000, they equally divide, 1,000 each. Now I understood what is the problem, what is the status of the problem, through testing, then the treatment starts. After investigation, after testing, straight away I tell what is your problem, how long you are suffering, and how many days it is taken for you to make you alright. Whether I cannot make you alright, what would be the reason? Everything I can tell. Ask anybody. If the psychiatrist cannot tell you what is your problem, take the medicine, you will become alright. For psychological problem,
psychiatric problem, don't go to psychiatrists. Useless fellows. Don't go to psychiatrists. I have handled a very aggressive people, even insomniac people, without any medication. Only behavior therapy. When you are born, if you have any problem, why the problem comes? Faulty living conditions. Faulty living conditions, you develop lot of problems. So now you have done one test. That is the basic personality. The basic personality is the personality of your mummy or daddy. Who has spoiled you now? The characters of your mummy or characters of your daddy. Don't feel bad for that. Don't feel bad. Once I know the basic personality, what is your original qualities transmitted through genes, then I give one more test. I wish I can give one more test. That is clinical personality. The clinical personality, I will find out whether you are having psychiatric problem or neurotic problem. What is the level of the problem? Without all these things, I don't give any treatment. Psychiatric problem counseling will not help. Please understand. For anxiety, depression, counseling will not help. Counseling you can give for marital problem. Counseling you can give for career guidance. These are the two things the past years, past 40 years I am doing. I don't give counseling for the psychiatric cases. They will not become all right. They require treatment. So how do you start the treatment? After assessing their mental status. How do you assess the mental status? Same test. SPM, 16 PM, MPP. These three tests they give. I charge them 5,000 rupees. SPM, standard progress matrices. I will come to know how long it requires for me to treat the client. Also I can tell how long he is suffering. One engineer, civil engineer, he came from Qatar. I did the assessment. I told engineer, you are suffering from problem past 40 years. He did not accept. Sir, I am suffering from 45 years. To some extent only I can judge it. But he is telling, no, we more than 40 years. I charged him 10,000 rupees. He came from Gulf, no? Gulf money is more. Indian money is less. So, for Gulf money I charged 10,000 rupees. Then he paid 10,000 for the testing. Then he asked me next to sir, now the problem is I am not able to work in the office. I think they are going to get me out. Would you kindly do something for my anxiety and depression? Yes. I did the psychiatric test, that is clinical personality test. Basic personality, no problem. Clinical personality, lot of problem. Lot of problem. Psychotic features, neurotic features, everything is there. Then I asked the engineer, sir, I understood that you are suffering from lot of problem. I don't know what is the problem. Please kindly tell me. Then only he asked me. Otherwise, both service coming to clinic, I never ask what is your problem, how long you are suffering. It is me who do the assessment and tell what is your problem, how long you are suffering, whether I can make you alright or not. Tell me, did anybody will do like this? You must have read about psychiatrists, you must hear about counselor who does nothing about the testing. They never give the counseling based on the testing. And once I said, you require only 10 days treatment, I told this engineer, he was 44 years, but above, sorry, intellectually superior. I told, I can make you all that in 10 days. He was laughing. 44 years I am suffering, sir. What are you talking? I tell you, I can make you all that in 10 days. I made him all that in 1 week. His problem was, his sister expired. Killed, murdered by the brother for dowry problem. They are from Kumbhakonam. She got married here, Kumbhakonam engineer. He killed her because they were exploiting for dowry. She studied in Anna University, ME.
such a qualified engineer. They kill here and hang there. After killing, they inform the brother, your sister, or suicide. It's not suicide. Okay? But 2 days before, she ran into the brother and told him, Amma, taking your safety they are planning to kill me and taking marriage to another Indian. They are killing money. Engineer, anybody will give 100 for salary, they can spend even 10 to 20 lakhs rupees. Get him married. They are making arrangements. The meanwhile, they kill me. Seriously, later for more than 4 years after the marriage, no issues, nothing. They want to live money. The sister married him for second case. How do you counsel? The counseling will help? No. It is not a depressing case. I told straight to you. You are not a depressing case. You are taking on antidepressants. You are a post-traumatic stress disorder. Something someone is giving happen. That the mental shock is very lucid in his mind. So he cannot lead a life. It is about poverty. He was appointed with the government job. He was done for me 2 hours. I made him all right. I started giving him relaxing with the hypnotic state. I took him to the burial ground. As soon as he gave the message, still is prepared. He went to mortuary. He took him to mortuary. Oh my God. She was crying like anything. She saw the report. Actually, I am also telling you how I treated this client. I took him first into the mortuary where he saw the sister's dead body. In the hypnotic session, I was able to take him to the mortuary and see the tears raining like hell. So rain down. It is online. I never went to the there. Never to visit there. I practice hypnotism. Expensive place. You are not disturbed. No disturbance. Those who are not interested, please stay. Why? Why? People are very lucky. Not very lucky. If you are not interested, please you can go out. I am not forcing you to stay inside and get the feedback of case histories. So without knowing the case histories, without knowing how the treatment is given, without knowing how he recovered, you cannot become a legal advisor in diagnosis. You are asking criminal psychology. I am telling you about forensic psychology now. What he told an engineer, sir, I have visited 44 years, more than 25 psychiatrists, not even a single psychiatrist. Nobody made me all right. They prescribed medicine and I was sleeping all the time. That is not my life, sir. Psychology, any degree, BSc, and that's what I am telling. Psychologist can be a psychologist if he studies BSc psychology and practicing psychological treatment. Psychiatrist, it is not like that. Minimum MBBS, and he should do psychiatry he should study psychology in 6 months' time. That is diploma in psychiatric medicine. Or he should study psychiatry is 2 years' time. That is MD in psychiatry. But do you know how many years we are studying? +2, 2 years. BSc, 3 years. 3 plus 2,
MSc 2 years, MPhil 2 years, PhD 7 years. How many years? Tell me now. The fellow who studies 6 months or 2 years is very good, or who studies psychology for 11 years. I never give any medicine. I told you, this 44-year-old engineer having a problem for the last 45 years. He was taking medication, but I never gave him any medicine. I stopped with medicine immediately. Once I stopped with medicine, he was having all the withdrawal symptoms. Could not sleep, could not go to bed, and could not refuse to go to office. Everything, it is called a hanging over effect. It happens. All of a sudden, once you withdraw the medicine, he will go out of his control. Then bring him back to normal reality. Again through hypnotism, relaxation therapy. So here the hypnotism played an important role. People were thinking that he is a psychiatric case, depression case, and is treating him. That is the wrong diagnosis. It is only the death of the sister made him to fall sick. They are very much attached. He only spent the entire money for their marriage. Once I removed that stigma from his mind, within 3-4 days he became alright. He was telling that, sir, I am alright. I am sleeping well. I am going to office. Tell me your fees. I told 15,000 rupees. 5,000 go to 10,000 go to the students who tested you. Only 3 tests, 10,000. Will you believe? If you are thorough in the testing, you can charge the same amount. 5,000 for my treatment for 3 days. I told him, you are perfectly alright. You don't require any treatment. He was not leaving me. Sare, இந்த இங்கன்னு வரேன் மலையாளியாக எனக்கு கூடுதலாயிட்டு ஒரு 10 days treatment கொடுத்தேன். He became alright. He started sleeping well, going to office regularly. പക്ഷേ അവർക്ക് confidence കിട്ടിയില്ല. So I treated him for 10 more days, then discontinued the session. Now why I am telling all this thing? Here diagnosis is very, very important. Even in the criminal department, what do? They bring somebody in suspicion. He may be involved or may not be involved. And you knew what is the police statement given to the culprits. The way they hit, they may die in the prison. Some may be alive, they will send them to hospital, they die in the hospital. This is the police statement. Will they tell any truth? Tell me. A fellow is murdered and they found out he is the one involved in the crime. They arrested him. Investigation is going on. They are giving police statement. They put a needle into the nail. They put a big rope and they tie the hair and hang them below the hair. Do you know that? பெண்களாருக்கு ஒருபாடு அதுകൊണ്ട് ஈஸியாയിട്ട് கையில் ஒன்று கட்டிக்க ஆண் பிள்ளார் எங்கன்னு the tie with rope and hang him. He will die and he is tied with the rope over his head. Head means only hair. இதெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் ஆகும். தமிழ் பிக்சரில் காமெடியன் வடிவேல். He was arrested by the police by thinking that he is the culprit, dacoit. So they were giving the police statement. That police statement was putting the comedian into water. They are having a pipe, a water. അങ്ങനെ വെള്ളം അടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും കാമഡിയൻ? വാസസ് his cloth, taking bath. വടിവേല്
Then the police telling, commissioner is asking, has he told? No, sir. He is washing and taking, dancing in the water. Leave him. He is not the criminal. Then the comedian says, sir, ഇത് ആദ്യം മുതൽക്കൊന്ന് അതന്നെ പറയുന്ന ഐ എം നോട്ട് ദ വൺ കൾപ്പറേറ്റ് യു ആർ ആൾവേസ് ഗിവിംഗ് മീ പണിഷ്മെന്റ്. ഇങ്ങനെ പോലീസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞ ഒരുപാടുണ്ട്. ഇത് ഇവരെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിച്ച് they try to dig out the answer from his mind. They're highly impossible because dacoits are very hardcore terrorists. Dacoits are very hardcore terrorists. They are ready to live the life, but they will not give any evidence for the criminal activities. Then finally, what they do, they hand out psychologists. Psychologists getting the forensic laboratory anywhere in India. There's only psychologists, not the psychiatrist. They are called as the neuropsychologist or forensic science psychologist or forensic psychology psychologist. When I studied MA, it is in 76-78. Only criminology was there and no other forensic science or anything. These are the latest concept to predict the culprit, identify the culprit. So the police tried to do, they could not do anything. Finally, the client hands in the hands of psychologists. So they use lie detector. I told you already yesterday. When you say lie detector, the machine will not detect anything. Only the recording will help you to predict whether he is involved in the crime or not. In the recording, they inject one medicine. That medicine, he was taken into state of trance. In the state of trance, the psychology will keep on asking some early childhood, then now the present life, and about the crime finally. When he is asking about the crime, if he is really involved in the crime, the lie detector will record abnormal readings. Lie detector will have GSR, that is the scalping skin response. It is about your feelings, mood. EMG, electromyograph, that is rigidity in the muscles. So you become automatically very tense when you are involved in the crime. So the EMG will record. That is in kilo ohms, 200 kilo ohms. Below that is normal. Above that is definitely involved in the crime. Then pulse rate. In the pulse rate, you know 72 beats per minute is the normal. 60 to 80 is the range. Anything goes beyond 80, then definitely is involved in the crime. The pulse monitor, when the COVID-19 was in India, everybody started using the temperature monitor. Do you know that? Wherever you go to office or shop, they put some on your hand and see your temperature. So if this child, the individual is involved in the crime, his pulse goes very high, BP goes very high, ECG get affected, EEG get affected. What is ECG? Anybody knows? Echocardiogram. This is about your heart functions. Heart, blood comes there, gets purified. That is purified at ventricle, go to auricle. From auricle, due to the sling of heart slings, your heart is only this much big. You close your hand. Your heart is, this is the size of your heart.
size of your heart is only making you to live for many more years. Then it springs, it leaves the tightening. That times what will happen? Heavy pressure. With the heavy pressure from the ventricle, it goes to the upper bridge. From the lower part to upper part. Upper part, lot of veins are there. Damani, Seregal. Have you heard about it? So from the veins, it goes to various parts of the body. The individual is not leading a good life, he will get myocardial infarct. MI. Have you heard about it? It's not heart attack. It's not heart attack. Heart attack is different. Myocardial infarct, that is different. The myocardial infarct, what happens? The blood is not going to the entire area of the heart. When blood is not pumped to the entire area of the heart, the a part which is not getting blood, what will happen? Cells will die. When the cells are dying, do you think the shrinking and expanding will give more effect? No. Get heart attack. These symptoms are severe chest pain. So whenever you get to the severe chest pain, it spreads to the hand, left hand. If you are having a splitting pain from half to left hand, it is confirmed heart attack. So for this myocardial infarct, they get at least half an hour to 1 hour time. If the treatment is arranged immediately, they can release the heart damaged tissues by injecting. That injection is costing around 10 to 25,000 rupees. One injection. If this injection is not given in time, then they say, sorry, you brought you dead. Marchipoyi. Malaria which marchitala, weekly marchipoyi. There are so many people, they never knew the seriousness of the chest pain. They kill him at home and take him to hospital. That's not correct. So, any people who are suffering from the severe chest pain, breathlessness, you have to give the resection. What is resection? Mouth to mouth breathing. And take him to the stretcher to the hospital. Just like as you are pumping the oxygen into his heart, he will not die. And this myocardial infarct will have some time. Where the massive heart attack means all of a sudden it switches off. That is, he will not get any time. Only few seconds, and he will die. But some massive heart attack, what they do, they give the iron box. Have you heard iron box putting on the chest? The jolt of a metal. By that jolting up, sometimes the heart will start functioning to get a real life. Have you seen the picture where the hero Shivaji, he is dead due to shock? Then Vikram is the doctor. He gives iron box treatment. He gets the life back. It is 100% possible. But within the particular timing only. So all this are biological functioning. That means functioning of the different organs within the body. What are very important? Brain, heart, lungs, liver, kidney. These 5 very, very important organs. All these recordings you will get it in the light detector. So the psychologist will keep on asking the statements, questions. First general statements, then specific statements, again general statements, and again specific statements. So whenever the specific involvement of the criminal in the incidents
automatically the recording goes abnormal. By seeing the recording, the psychologist gives a report, and neurologist gives a report. Yes, he is the one who involved in the crime. When the court will accept this, yes, accepted. Yes, I am the one who killed him. And we are submitting a report. Yes, the lawyer is a psychologist supporting the lawyer. When the court will take any action on this report, then here, they will not. It is injected truth. You are giving a chemical injection, then he comes out with the truth. This will not be accepted in the court of law. Because the court is not accepting the injection. Now they are going for brain mapping. What is brain mapping? You draw with your pen, draw with your pencil. What is brain mapping? The latest technology. Court also accepts this. In one of the neurological investigation, they record the level of the biological functioning of the brain. Brain, some chemicals are running. These chemicals, homeostasis will be affected because of the criminal activities. He committed crime, but he is laughing. That is seen over the place. But in the brain, oh my God, there is a lot of psychophysiological changes. These psychophysiological changes, they are recorded through brain mapping. So these are the techniques available in the forensic psychology to detect the crime. First one, court will not accept. Second one, the court may accept. We want to know something about our Day2 investigation. It's a very good question. Very good question. It is not because of the emotions alone. Have you heard about the father of psychology, Sigmund Freud? Have you heard about it? So the Sigmund Freud says all the behavioral disorders are coming out of the personality of an individual. The personality of an individual is made out of three components: id, ego, superego. It is ego is the directing force. Superego is the moral principles. I will explain with some example. You will be able to understand. Children normally go to school and come back by 3 or 4 o'clock, isn't it? So whenever the children comes back to school, mother keeps a dabba full of items, maybe bakery or biscuit items, and give to them. What time? 4 o'clock. By the time they come back from the school. ഞാൻ ഉറങ്ങിക്കുമോനെ എത്ര വലിയ വായാണ് இது கிரிமினாலஜி பற்றி கேட்டுட்டு அவர் தூங்கிட்டு இருக்கிறார் ரசனாக இருங்க. Then one fine evening, mother came to bring a ration for the family. She could not reach back home. Children already reached there. 4 o'clock they came back from school. Eat the time. Ego. They have to eat something to quench the hungry. Super ego says, no. Standing instruction is, my dear children,
You cannot touch the dabba. I myself will open and give. The dabba is on the third almara. They are waiting for mummy. Astaghfirullah. No, going in the morning. I will sleep. 6 o'clock. Then the super ego says, what is that? I have waited for such a long time. It is a part of mummy, not mine. Let me go and eat it. He goes to take the dabba and he started eating it. Moral principle is defeated. Static instruction is we cannot touch the dabba without my knowledge. ഞാൻ ഇല്ലാതെ യാര് ഡബ്ബ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സ്നാക്സ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ തന്നെ കൊടുക്കും. തന്നെ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. പക്ഷേ ഈ കൊച്ചുമാർ എന്ത് ചെയ്ത് ടു പീപ്പിൾ ദേ ഓപ്പൺ ദ ഡബ്ബ ക്ലൈംബ് ദി shelf there. He ate it. Then that means it is hungry. Eat ego, everything is satisfied because of the super ego. Super ego, is it good or bad? Bad. Because they never followed the laid out procedures. This is what the Sigmund Freud says. All the real problem coming out of your super ego weak. And the super ego becomes weak, you involve in all the criminal activities. I found out from my experience, from the study, majority of the dacoits are because of the weaker super ego. They become a gang leader or behavioral disorder with a personality disorder due to the weaker super ego. They never follow the moral principles and they only create problem for the society, community. Involved in crime, involved in theft, they do every nonsense. But this is coming because of the weaker super ego. It is not because of the emotional knowledge. Weaker super ego only gives for all these type of activities in the mission. If a fellow is becoming a dacoit, gang leader, you see his history, he may be ran away from the home, he may be in the hands of the criminals, brought up by the criminals. And John B. Watson, do you know about him? Father of behaviorism. John B. Watson. He is the father of behaviorism. The treatment, therapeutic technique, what we are using cases, John B. Watson's technique. He challenged the international community, give me 2 children of 5 years. One I can make him as a good doctor. Another I can make him as a gang leader. Could you kindly tell me how it is possible? Both the children are 5 years only. One he is making him as a gang leader, and he is challenging. Another one he will make him as a dacoit. One is doctor, another is a dacoit. How it is possible? You can tell me now. Sorry. Very nice. What he is telling is 100% correct. The environment plays a major role. If you give it a proper environment, the young bundles, they will be molded, shaped from the childhood onwards. All the behavior problem stemming out of our childhood. Have you heard about it? All our behavior problem started having the foundation in the childhood. I just tell what the Elizabeth Herla, she is the father of the developmental psychology. What the lady telling, mother of the developmental psychology, Herlock says that when the child is born with 80% of the intelligence. Intelligence develops after 3 months, but before 8 months in the mother's womb.
മോള് അമ്മേൻ്റെ യൂട്രസിലുള്ള സമയത്ത് development of the IQ starts. After 3 months, by the time the child is able to come out, the child comes out with 80% of the intelligence. 80%. Left with only 20%, isn't it? ഇതിൽ ഈ 10% ഇപ്പോൾ IQ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ from the time of birth to 5 years. By the age of 5 years, you already developed 90% of the intelligence. Now, how many percentage is left? To achieve this 10%, make it as 100%, it takes 20 years, 15 years. From 5th age to 20 years, 15 years it takes. After 20 years, do you think the intelligence will grow? No. There is decline. Decline in the development of intelligence after 20 years. Now, I am 68. Do you think I have more intelligence now because I am grown up? No. It started declining the cognitive functions, particularly intelligence and memory, after 20 years. Now, how many are around 20 or below 20? Raise your hands. എത്ര വയസ്സ്? So now you are having some month to develop your IQ. After 20 years, you cannot develop your IQ. And do not promise them, I can challenge, I can grow your IQ. No. You can give the knowledge, but not the IQ. Even the government of India, they are giving all the concessions, coaching, training for the special children up to 20 years old. 18, 19, 20. Beyond that, they don't keep them in the school. This is the reason. IQ will not develop after 20 years. They have to take a special training from the occupational therapist for improving their knowledge. What is improving the knowledge for special children? Daily activities of the life. What is the daily activities after getting from bed? Going to toilet, taking bath, brushing, coming back, dress up, then take breakfast. These are step-by-step activities. These activities, daily activities of the living, a special children cannot do. Will you do with the training? Yes. This is called social skills training. The social skills training, whatever skills are not there in the children, the occupational therapist trains. Occupational therapist cannot give his treatment without the support of the psychologist. Who will diagnose the child as a special child? Psychiatrist or psychologist? Tell me please. Psychologist, he does a lot of tests and he assesses, he measures various intelligence of the child. The child is normal when physically, mentally, socially well-being. The child is abnormal and physically, mentally, socially not well-being. Due to this corona period, corona problem, past 3 years, no schooling, even the apartment they refused to open the playground for the children. Most of the children were jailed. Tell me, are they normal? Physically okay, grown up. Mentally okay, very nice. But socially zero, no interaction at all. Even one intelligence is down, they are mentally retarded. I have treated so many clients from the apartments during corona time. Physical intelligence is super,
mental intelligence is very super, so silly, they are mentally retarded. When I told this to the parents, they started crying. Doctor, due to corona, he could not send the child outside the home. All the time he was jailed. Some mother even crying because he put on more weight. 10th, 10-year-old child, he was studying 5th standard. During the last 3 years, he put on 50 kg weight. 50 kg. 10-year-old child. And also he is suffering from ADHD. Due to overweight. We are treating him now. His intelligence was very nice. 123 superior intelligence. So we promised within a month we will make him alright. So he has gone to various psychiatrists, psychologists. Nobody could make him alright. Now I am challenging him. Within 1 month I can make him alright. Because of the testing. Test results. I find out the level of the mental status. I challenge. Yes, I want 1 month time. I want 6 months time. I want 1 year time. Within the time, I will see that they are brought back to normal. You knew about autism. Have you heard about autism? What is the meaning of autism? What the World Health Organization says, you can tell him psychiatric case, neurotic case, schizophrenia case, pagal, mentally retarded pagal. Whereas children, WHO says, no, don't call them as pagal. Don't call them as mad people. You can call them only as autism spectrum disorder. Suffering from autism spectrum disorder. So when you say autism spectrum disorder, it is a wide range. There are 15 areas. If the child is suffering from all these 15 areas or 6 major dimensions, he is suffering from autism. Can we make the child normal suffering from autism? Tell me. Now the A.R. Rahman got Oscar award. He is an artistic child. You are telling it is not possible, then how he got all the gold medals? No. Psychiatrist says no. Only psychologist says we can make him alright. Psychiatrists never give psychological treatment. They give only medicinal treatment. We give only the psychological treatment. Have you heard about Mother Teresa? She is a mad lady, autism. She became world famous. You are telling autism cannot be treated. There are so many personalities in the world who were artistic, become very nice. Microsoft, who is the owner? He is an artistic child. So many. Winston Churchill, Prime Minister of England. Sri Ravi Shankar son. Ravi Shankar, have you heard about him? Art of Living. He is MSc Psychology. He is an artistic child. Please, same way, whatever you are telling, many psychologists are telling, no, autism cannot be treated. I made them alright within a month, within 10 days. The child who was not speaking for 4 years, I made him to speak within 10 days. Right? It is not a gift. They are the hard workers. They achieve something through hard work. Even if you work hard, you win the gold medal in your subject. Don't say that, sir, I am studying well. My teachers never gave me more than 90%. Not like that.
If you study well, you can get 100 out of 100 also. Not necessarily only in mathematics you score full mark. Any subject. If you write very nice, they cannot cut your marks. They cannot cut your marks. It is not because of the artist behavior they become world famous. It is only because of the hard work. They worked hard. So they achieved. See, you are seeing me. I am not a clinical psychologist by studies, science subject. I wanted to apply for medicine. I asked my brother, Anna, shall I apply for medicine? No, no, no. They cannot pay. Those days only 50,000 rupees fees. No, 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 they cannot pay. What you do? You study psychology. You become a doctor. You will not believe I studied psychology from plus 2. Everywhere state first. Became very famous. If you ask by name in the field of psychology, yes, so the Gulf country, America, Canada, who I am? Only a police constable son. Even not having food to eat. My hard work rewarded. Hard work rewarded. During my school days, during my college days, I used to study on the street lamps. Holidays, I used to go to court complex, study under the trees. No separate room. Nowadays, the children are having study room, drawing room, dining room, everything we were doing. We were 8 people, 6 children, grandmother, mother, then father. Father goes to outstation duties very often. So, the 8 of us lived in the same admitted. Imagine my condition. Am I not good now? I studied only psychology, not a clinical psychology. I trained a lot of psychologists, therapists. I am guiding 20 students per PhD.